هيا بنا نلقاه في يومنا يا سادتي يا كرام سيروا لنيل المنى للخير هيا بنا نلقاه في يومنا يا سادتي يا كرام سيروا لنيل المنى سيروا لنيل المنى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. I praise Allah and I ask Allah humbly to raise the rank of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his kind Ahl and companions, and protect his nation from that which he fears for his nation. هذا درس ألقاه شيخنا المحدث الأصولي الفقيه الشيخ عبد الله بن محمد العبدري رحمه الله تعالى، وهو في بيان أن الاشتغال بتعلم العلم الشرعي يقدم على كثير من الأمور الأخرى. This is a lesson given by our Sheikh, the memorizer of hadith, the scholar of fundamentals of the religion, the scholar of jurisprudence, al-fiqh, Sheikh Abdullah, the son of Muhammad al-Abdari. May Allah have mercy upon him. This lesson is about explaining that being occupied with acquiring the Islamic knowledge takes precedence over many other matters. May Allah bless al-Shaykh and protect him and have mercy upon him. Said, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. أكثر الناس مغرورون، ما هو الضروري يتركونه ويعدلون إلى غير الضروري. كثير من الناس يكثرون من الذهاب إلى الحج بعد حجة الإسلام، ويزورون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعلمون علم الدين الضروري، ويظنون أن أعمالهم صحيحة مقبولة، وهم غافلون عن أن شرط العمل موافقة السنة أي شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم. الوضوء والصلاة والطهارة والحج والذكر والدعاء كل شرطه أن يوافق شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يوافق ذلك لم يقبله الله تعالى، وإذا لم يتعلم الشخص فلا سبيل له إلى معرفة ذلك. إذا لم يتعلم الشخص من أبيه أو من غيره يعيش منغمرا في الغفلة، فيعرف بعد الموت أن أعماله التي كان يظنها زادا للآخرة هي لا شيء. قال الرسول عليه السلام: كل عمل ليس عليه أمرنا أي لا يوافق شريعتنا فهو رد، أي لا يقبله الله. كيف يعرف أن العمل يوافق الشرع أو لا يوافق؟ إلا بالتعلم. لو كان أبوه أعلم علماء عصره ثم لم يتعلم، من أين يعرف؟ ولو كان أبوه وليا وجده وليا، من أين يعرف؟ ما أكثر المغرورين في الناس. Most people are deluded. What is an obligation
they leave it out and they instead do other than the obligation. Many people, they maximize going to the Hajj pilgrimage after they do their obligatory Hajj pilgrimage. And they visit the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and they do not learn the obligatory knowledge of Islam. And they think that their deeds are valid, accepted, while they are heedless to the fact that the condition for the deed to be accepted is for it to comply and conform with the law of the Prophet, the Sharia of the Prophet. The wudu, the prayer, purification, the pilgrimage, al-dhikr, supplication, all of it, the condition for its validity is to conform, to comply with the law of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Therefore, if it did not comply with that, it would not be accepted by Allah tabaraka wa ta'ala. And if the person did not learn, then there is no way for him to know that. If the person did not learn from his father or from other than his father, he would live immersed in oblivion. And so he would know after death that his deeds, which he thought were provisions for the hereafter, are nothing. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, every deed that does not comply with our law is rejected with our Sharia. This means it is not accepted by Allah. How is it known if the deed complies with the Islamic Sharia, with the Islamic law or not, except through learning? If his father was the most knowledgeable scholar of his time, but then did not learn, from where would he know? And if his father was a wali and his grandfather was a wali, from where would he know? How numerous are the deluded among the people. هذا الحديث ليحفظه كل واحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. أعيد: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. إذا كان العمل صريحا في القرآن وفي الحديث ليس فيه خفاء فهذا أمره ظاهر، وإن كان ليس مذكورا بعينه في القرآن والحديث بل استخرجه أئمة الاجتهاد الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل ومن قبلهم من المجتهدين من التابعين كالحسن البصري وعطاء بن أبي رباح، إن استخرجه هؤلاء المجتهدون بفهمهم من القرآن والحديث فهو مثل الذي ذكر في القرآن صريحا أو في الحديث صريحا. Let each person memorize this hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that he said, every deed that does not comply with our law is not accepted by Allah. If the deed was mentioned explicitly in the Quran and the hadith without it having any vagueness, then its matter is obvious. And if it was not mentioned in the Quran and the hadith specifically, rather the mujtahid imams, al-Shafi'i, Malik, Abu Hanifa, and Ahmad, the son of Hanbal, and those that came before them among the mujtahids, among the followers of the companions like Al-Hasan al-Bisri and Ata, the son of Abi Rabah, if these mujtahids deduced it from their understanding of the Quran and the hadith, then it is similar to that which was mentioned in the Quran explicitly and in the hadith explicitly. ليس شرطا أن يكون كل شيء من العبادات والحسنات
منصوصا عليه في القرآن والحديث. عمل المولد ليس منصوصا عليه، والطريقة كذلك، وأشياء عديدة توافق القرآن والحديث. ليس كل عمل خير بعينه ذكره القرآن والحديث، إنما ذكر القرآن والحديث القواعد، ثم العلماء المجتهدون يستخرجون من هذه القواعد أحكاما. It is not a condition for everything among the worships and the good deeds to be explicitly mentioned in the Quran and the Hadith. Celebrating the Mawlid is not explicitly mentioned, and likewise the Tariqah and various matters that comply with the Quran and the Hadith. Not every good deed specifically is mentioned in the Quran and the Hadith. Rather, the Quran and the Hadith mentioned the rules, and the mujtahid scholars extract from judgments from these rules. هناك جماعة يقال لهم الوهابية، مذبذبون، مرة يأخذون بشيء لم يذكره القرآن ولا الرسول، إن أعجبهم وإن لم يعجبهم يقولون ما فعله الرسول ولا أمر به بعينه، نحن لا نأخذ به. مذبذبون. كثير من الأشياء الرسول ما ذكرها في الحديث ولا ذكرها القرآن. هذه المحاريب المجوفة في المساجد ما كانت أيام الرسول، بعد الرسول بنحو 90 سنة عملها بعض العلماء. There is a group called the Wahhabis. They are vacillators, wavering back and forth. Sometimes they take according to something that was not mentioned in the Quran nor by the Prophet, if they like it, and if they did not like it, they say the Prophet did not do it and he did not order it specifically. We don't take it. They are vacillators. Many things the Prophet did not mention them in the Hadith, nor were they mentioned in the Quran. These concave niches, structures in the mosques where the Imam stands, the mihrab, did not exist during the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. After the time of the Prophet, by maybe 90 years, some scholars made it. والطريقة كذلك بعد 500 سنة عملها الشيخ أحمد الرفاعي والشيخ عبد القادر، ثم بعض من جاء بعدهم. وعلم النحو ما كان يدرس أيام الرسول، إنما بعده عليه السلام بعض العلماء وضعه حتى يستعان به على فهم القرآن والحديث، وحتى لا يحرف لفظ حديث رسول الله. لهذا علمه العلماء بعد الرسول. كل هذا مقبول، الشرط أن يوافق القرآن والحديث. أما ما لا يوافق القرآن والحديث فهو مردود. حتى الدعاء إذا لم يوافق الشرع فهو مردود، بل قد يكفر بعض الناس ببعض أنواع الدعاء. واحد في بلادنا جاهل يتشبه بالصوفية قال: الله يجعلني فداء لأمة محمد، معناه يحطني في جهنم ولا يحط أحدا غيري حتى لا يعذب أحد من أمة محمد. هذا ضد القرآن والحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من النار بشفاعة محمد. قال قوم معناه عدد كثير من أمتي يدخلون جهنم ثم أخرجهم بعد هذا. كيف يقول هذا الجاهل اللهم اجعلني فداء لأمة محمد؟ كيف يقول؟ Likewise, the tariqah after 500 years, Sheikh Ahmad al-Rifa'i and Sheikh Abdul Qadir, and then some who came after them,
The knowledge of grammar was not taught during the days of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Rather, after him, some scholars made it so that it would help in the understanding of the Quran and the Hadith, so that the terms of the Hadith are not perverted. This is why the scholars taught it after the Prophet sallallahu alaihi wasallam. All of that is accepted. The condition is to comply with the Quran and the Hadith. As for what does not comply with the Quran and the Hadith, then it is rejected. Even the supplication, if it did not comply with the Islamic law, then it is rejected. Rather, some people might exit from Islam with certain types of supplication. One ignorant person in our country, someone who pretends to be a Sufi, said, Allah will put me in hellfire only so that no one from the nation of the Prophet would be put into hellfire. This is against the Quran and the Hadith. The Prophet ﷺ said, a people will exit from hellfire because of the intercession of Muhammad. He said a people, and this means a large number of people of my nation enter hellfire, then I take them out after that. How would this ignorant person say, "Oh Allah, make me a ransom for the nation of Muhammad"? How does he say that? Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-Azim. May Allah protect us and keep us on the straight path. Wallahu ta'ala a'lamu wa ahkam. And Allah knows best. قلوبنا هامت بذكر الله 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 قلوبنا هامت بذكر الله الله